important. I would request the great people, Mr. Sivaprasad, the moderator for this thing, to come and occupy the dais, and I would request all the members of this panel to come and join in the panel. Mr. Muhammad Ismail, Mr. H.K. Basha, Mr. Shivabalan Ganthinathan, and Mr. Sabapati, and the great Balamurugan. Please come, sir. Dr. Balamurugan, please welcome. So the stage is yours. Thank you. Good afternoon, Salem. Thank you so much, Medverse and SIHAM, for giving this opportunity. You know the panelists already, sir has introduced the panelists, so we are directly getting into the discussion. We have very limited time, and we are standing in between your lunch and this discussion, so we will finish it very quickly. So I think we will just discuss 3 questions, and we'll get inputs from all the panelists. So the first point we're going to discuss is how medical tourism help small and medium hospitals, and what are the opportunities for hospitals situated in Tier 2 or Tier 3 cities. So we will start with Basha sir. You want to repeat the question? Okay. Good afternoon, Salem. So we were discussing about how Tier 2 and Tier 3 cities may get benefited from medical value travel. We were discussing when there are a lot of Tier 1 cities across India, metro cities, why they are choosing Tier 2 and Tier cities? As I have been in this industry for last 3 years, when they are coming for specific treatments like orthopedic treatment or for IVF treatment, they have to stay here for minimum 6 months, and the duration of the treatment will be a little long than what is necessary. So they want to go explore some other areas, they want a peace of mind, they want to have a very calm environment in and around them. So for that, there are a lot of patients right now choosing Tier 2 cities and Tier 3 cities. Last year, India has issued around 4,63,000 visas for medical visas was issued last year. Out of that, 30%, nearly 1,20,000 visas was given to Tamil Nadu hospitals. Adila, we can say 30 to 40% has been grabbed by Tier 2 and Tier 3 cities. We can take cities examples like Madurai, we can take examples like Salem also even. There are people coming, you go to big hospitals in Coimbatore, you can see a lot of North African country people who are all taking part in medical treatment. So I think Tier 2 and Tier 3 plays major role in medical value travel in the upcoming years also. Thank you. So let's hear from Sabapati sir. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். இப்போ மெடிக்கல் டூரிசம் வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம இப்போ எஸ்எம்இ அப்படின்னு சொல்கிறோம். எஸ்எம்இயில் இருக்கிறவங்க டாக்டர் தான், ட்ரெஸரி கேரில் இருக்கிறவங்க டாக்டர் தான். ஸோ எஸ்எம்இன்னு நம்ம பிரிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அதே ஒரு பெனிஃபிட் வந்து நமக்கும் கிடைக்கும். லைக் வந்துட்டு அவங்க காஸ்ட் வைஸ் ஹையராக இருப்பாங்க, பட் நம்ம அதாவது ஊரை பொறுத்து வந்து மருத்துவங்கள் மாறுங்கிறது கிடையாது. மருத்துவம் ஒன்று தான், மருத்துவத்தோட செலவினங்கள் தான் வந்து மாறும். ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வராங்க அப்படின்னா அவங்களோட இது என்னென்னா, நம்ம ஊரில் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும், அந்த சர்வீஸ் கிடைக்கலன்னு வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டை தேடி வராங்க. இந்த வகையில் மெடிக்கல் டூரிசம் வேல்யூவில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா போன ஆண்டு வந்து ஒரு 10வது இடத்துல இருக்கும். வேர்ல்டு வைடாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்தியா 10வது இடத்துல இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா நம்பர் 1 பொசிஷனில் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து மெடிக்கல் வேல்யூ ட்ராவல்ஸ் வந்து அதிகமாக போயிட்டுருக்கு.
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்இஸ் மீன்ஸ் நீங்கள் நம்ம சொல்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எப்படி இதில் பெனிஃபிட் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப கம்மி. ஆக்சுவலி ஒரு பேஷண்ட் வந்து சென்னையில் லேண்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா லேண்ட் ஆகிட்டு அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்போ ஒரு ட்ரெஷரி கேர் ஹாஸ்பிட்டல் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சர்ஜரி வந்து காஸ்ட் 1 lakh rupees ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ரெகுலர் காஸ்ட் இப்போ வந்து அங்கே வேறையாக இருக்கலாம், இங்கே வேறையாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்றப்ப நம்ம இங்கே வராங்க அப்படின்னா நம்மளை தேடி வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்ட்டு ஒரு 10 நம்மளோட ரெவன்யூ பார்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ லைக் வந்து 1 lakh rupees நம்ம டர்னோவில் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வரப்போ ஒரு 10% or 20% வந்து நமக்கு டோட்டல் ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பேஷண்ட் ஃப்ளோ வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வரப்போ ஸோ காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கிறப்ப நம்மளை ஃபீல் பண்ணி நம்ம இடத்துக்கு வரலாம். Thank you, sir. Let's hear from Shivabalan, sir. வணக்கம் சேலம். இன்றைய டாபிக் பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் டூரிசம் பொறுத்தவரை நம்மளுடைய 2019 we could see about 20 lakh கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் மக்கள் வந்து மருத்துவ சேவைக்காக இந்தியா அணுகிறாங்க. ஸோ டயர் 1, டயர் 2 அண்ட் டயர் 3ல பார்க்கும்போது we need to set up a hospitals inside the hospital where they want to create a hospital specialty wise. At the same time அவங்களுடைய travel desk initiate பண்ணுறது, at the same time quality measures in terms of NABH initiative and they have a quality in place. At the same time doctors உடைய alignment வரும்போது ஸோ நிச்சயமாக நம்மளுடைய brand visibility also to be scaled up to the local, national and international. So we need to standardize on ACR framework as Mr. Elias also added on this. So I strongly believe in our part. So we need to set up our travel desk and travel facilitators and medical value tourism corner facilitators so that we need to get aligned with them, and hospital also establish on that tariff pricing at the same time quality initiative that will make us a huge opportunities we can able to grab it in the market. Thank you. Thank you, sir. Let's hear from Dr. Balamurugan, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதற்கண் மெட்வர்ஸ்க்கும் சிகாமுக்கும் நன்றி. ஸோ எத்தனை பேர் வந்து ஸ்மால் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து மெடிக்கல் டூரிசம் பேஷண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? How many of you thinking that small hospitals can do a medical tourism? 1, 2, 3, 4. ஓகே. ஸோ மற்றவங்களை ஏன் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க? கை தூக்காதவங்க சொல்லுங்கள், ஏன் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க? So the thing is that people are thinking that they are not able to do it. அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் மென்டாலிட்டி இல்லை. நம்ம சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கோம், சின்ன ஊரில் இருக்கிறோம், நம்ம பண்ண முடியாது, கார்பரேட்ஸ் மட்டும் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு திங்கிங் இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் மென்டாலிட்டி. ஈவன் ஸ்மால் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கேன் டூ இட் இன் அ பெட்டர் வே தேன் தி கார்பரேட்ஸ் இன் டயர் 1, டயர் 2, டயர் 1 cities. ஸோ அதுதான் சொல்ல வரோம். ஸோ ஸ்மால் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கேன் டூ இட். மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிலிட்டி. சார் கேகே சார் டோல்ட் அபவுட் த சஸ்டைனபிலிட்டி ஃபேக்டர். ஒரு ஸ்மால் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து இருக்கீங்கன்னா you have to run for 30 years போகணும் அப்படின்னா you should get not only local patients, foreign patients you have to attract. So சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் even the small dental clinics can do a wonder in medical tourism. As Professor Ashok Yadan told that people are coming to hospitals in India for dental treatment. So foreignல வந்து most expensive department எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா dental தான். So even a CABS surgeon is earning less than the dentist in foreign countries. So it doesn't mean that நம்ம வந்து சின்ன டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது. So we can do it. As per the questions for sustainability of the small hospitals, we can do and we should do the medical tourism for Tier 3 and Tier 2 cities. That is my answer. Thank you, sir. Thank you for enlightening us. I think all even the small hospitals can do medical tourism because there is an opportunity for everyone. And it also helps in utilizing our latent capacity that yesterday we were talking about the OT utilization also. If we have a very less utilization, we can cover that with international patients. And similarly, we can also help, medical tourism can help hospitals to sustain in the long term because it can upgrade the technology easily because we will have a stable revenue and there is a good profitability when international patients are treating because we will be charging a premium rate. So we will get a better revenue and additional income. So I think all small hospitals can go for that. And let's also discuss about some of the challenges what we are facing as a small and medium hospital. So you would like to add something? Yeah. Siva, I think I would like to enlighten your experience in attracting medical tourism patients for Tier 2 and Tier 3 cities in Kerala.
because I think cities like Perindalmana and all, you are attracting the patients. So how we can repeat or practice the same kind of practices in places like Salem, and Dr. Balamohan was telling, small towns also we can attract. Even dentistry, I think in other countries also it is not being covered under insurance. So a lot of patients from Europe and all, they are traveling for dentistry and cosmetic surgery and etc. etc. So maybe how do we attract? So what is the strategy to be adopted to attract patients from Southeast Asia? In case if you want to attract patients from Europe, what is the strategy to be adopted? In that case, how that location matters? Thank you, sir. Thank you for the question. Coming on that point, sir. Yeah. So actually, every hospital, they should think about themselves and find the niche for their segment. Like, I'll give you a few examples. There is a hospital which I worked earlier. It's situated in a calm environment inside a tea plantation. It's called Astor Wayanad Specialty Hospital. It's a place called It's in a place called Wayanad. So it's inside a tea plantation, and they have a medical college hospital also attached to that. So there we were mostly taking care of the PMR patients, because the patients who are coming there for a long period of stay, they will be happy to stay in such a calm environment. So similarly, there is a hospital in Fort Kochi where they attract a lot of health checkup patients. There is every day there will be at least 30 to 40 health checkups done in that place, because there is a nearby tourist attraction called Fort Kochi. So people who are coming there, they are coming for health checkup here. So like that, each hospital should identify what is their speciality and how to sell their hospital, and then work on those areas. Thank you. Yeah. Actually, we have planned the flows. Right? So next questions, it will come the first challenges and the strategies to attract. So let's discuss about what are the challenges in attracting MVT patients to SME hospitals. So again, we'll start with Basha sir. So major concern, even though they are in tier 1 cities or tier 2 cities, major issue what we are facing right now, connectivity. So air connectivity is the major issue which we are facing. Even though I have hospitals which we are tied up with Cochin, but they have very better connectivity with UAE and African countries, but they don't have connectivity with European countries, and they don't have any connectivity with South African countries, South Asian countries. So that is where, even though the hospital is a very big one, they are very giant multi-speciality hospitals, due to the connectivity we can't able to give them the proper the facilitation we can't able to give them. So connectivity is a major issue which I am seeing as a threat for tier 2 and tier 3 cities. Thank you, sir. Sabhavati sir, your inputs, please. ஸோ கனெக்டிவிட்டி ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தாலுமே நெக்ஸ்ட் லெவல் என்னென்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அதர் கண்ட்ரியில் வந்து டீல் பண்ணுறோம், பேஷண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே மொபிலைஸ் பண்ணிடுவோம். பட் அவங்க ஒன்ஸ் இங்கே நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஹவுஸில் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, ஒரு ட்ரெஷரி கேர் சென்டர் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கேபின் தனியாக போட்டிருப்போம், அதுக்கு 4 ஸ்டாஃப்ஸ் போட்டிருப்போம், கேரிங் ஃபார் லாங்குவேஜ், ப்ளஸ் வந்து அவங்களுக்கு கேண்டீன் ஃபெசிலிட்டிஸ், ஃபுட்டு அவங்களோட லாங்குவேஜ், அவங்களோட ஸ்டேட் தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தரணும். ஸோ இது வந்து எஸ்எம்இ நம்ம சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அதை பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகும். பட் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீட் அவுட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ஓகே ரெடி அப்படின்னா நம்ம டெஃபினெட்லி கோ வித் த இன்வெஸ்ட் பேஷன்ஸ் சப்போர்ட்ஸ். Shiva sir, what's your inputs? So pertaining to medical tourism patients உள்ள வரும்போது, where we have to have their regional supportive part. So start from their onboarding. So basically patients வந்து அங்கிருந்து they will ask for the estimates, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ITA, அதுக்கப்புறம் Form C and FERO regulations part. So இது எல்லாமே ஒரு statutory compliance we have to framework. அந்த challenges எல்லாமே நம்மளுடைய tier 2 and tier 3 hospital to be created a better awareness in the community. So that's what I feel. At the same time, challenges in terms of NABH, MED programs are there. We need to get associated with them. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய standardization
ஸ்டாண்டர்டைசேஷன். ஸோ ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸ்க்குமே அவங்களுடைய டெடிகேட்டிவ் சப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறோம் அண்ட் சர்வீஸ் எக்ஸலன்ஸ். ஸோ வி ஹவ் டு கிரியேட் அ ரெவன்யூ வைஸ் அட் த சேம் டைம் த நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி வைஸ் அவங்களுடைய பேக்கேஜஸ் ஆல்சோ. ஸோ வி நீட் டு கிவ் எஸ்டிமேட்ஸ். ஸோ அந்த சேலஞ்சஸும் நம்ம வி நீட் டு ஹேவ். அட் த சேம் டைம் இந்த பெஞ்ச் மார்க்கிங், ஸோ இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸோட நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ கம்பேர் வித் Tier 1 we are having a more opportunities and at the same time we can able to scale it up by geographically. At the same time patient also நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு நம்ம இனிஷியேட் பண்ணலாம் with the help of standardization. ஸோ SOPங்கிறது நம்மளோட each department wise நம்ம இனிஷியேட் பண்ணோம்னா we can able to get resolve on this challenge. Adding on to the point, the main challenges as per my concern is that the marketing or digital platform for the international patients, as Lesa told that most of the small hospitals now website வந்து அப்டேட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ தே ஹேவ் 10 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஆனால் வெப்சைட் போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 3 டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருக்கும். ஸோ அவரோட மெயின் டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்காது. தென் இட் இஸ் அட் 20-year ஹாஸ்பிட்டல் 10 years முன்னாடி பண்ண ஈவெண்ட் ஃபோட்டோஸ் தான் இருக்கும். ஸோ வி ஹேவ் டு அப்டேட் தி வெப்சைட் ஆஃப் ஸ்மால் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் and then the technology part, like in Tier 1 cities they have very good technologies starting from registration to billing and then the medical technologies. So as a small hospitals we will focus on the digital aspects, basic website details, doctors details, what are the main surgeries they are doing it, adu podano main. And appo vandu software implementation technology part also it should be a very challenging one for small hospitals. Thank you, sir. Thank you for the inputs. I think flight connectivity is a big issue, and there is very less we can do about that. But there are certain ways we can manage that. Maybe we can have a two-stage travel. Once they land at Chennai, from there they can take 1 day rest there and then travel to Salem. Like that, we can make some arrangements so that the patient travel will be convenient and we can tackle these issues. And of course, the SME hospitals will have limited budgets and resources. So within the budget, we need to manage these things. And of course, the cultural sensitivity, that's a big issue, especially in Indian hospitals. Like we have a system of, seeing doctors, patients waiting for a long time to see the doctor. But whereas it is just opposite in other countries, like they will wait to get an appointment for 6 months, but when they get an appointment, when they come to hospital, doctor will be there on time. But here it's just different. We'll get appointment easily, but when we go there, we need to wait a lot. So those kind of issues also we need to address, and we need to improve our entire process so that we can flout in the market. So with this, we will move to the next part of the discussion. How to prepare your hospital to receive international patients, and what are the legal aspects of MVT. So, Bala sir, would you like to start? Yeah, what is how to overcome his main part is that the patient counseling, because the international patients are they want to know everything before they're going to do any procedures. நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி கேட்காம they will not go for any procedures. So they first they want to do clear about என்ன பண்ண போகிறோம். Even for small medicines என்ன கொடுக்குறீங்களோ they should want to know about their complications, their adverse effects. That we have to clear them properly so that we can build the trust. Second part is about that your documentation, because we are dealing with the local patients. So any complications happen, ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து சேவ் பண்ணுறது documentation தான். So all the documents, your prescription, starting from prescription, your daily notes, operative notes, discharge summaries, all those should be proper so that we can have a foolproof system. It will save us in the future from legal point of view as well as the from international patient point of view also. So these two things are very important. And as for the legal aspects, as Sivabalan said, the FRRO, the Form C ஒன்று இருக்குது. Any patients coming to foreign patients coming to hospitals, நம்ம வந்து Form C fill பண்ணணும். Even for OP patients, we should fill up the Form C so that the local police as well as the embassy knows about their medical treatment plan as well as their visa, everything. So these 3 points are very important so that we can, small hospitals can do the wonders in medical tourism.
Shiva sir, could you please give your inputs? Yeah. Whenever we are planning for the key preparation of the standard operating procedure, at the same time setting up the department within the smaller hospital in Tier 2 and Tier 3 is very as important. We need to get facilitated with our MVTVF facilitators and experts from the market. So we will also get entertained with the MVT facilitators and travel tourism facilitators. And at the same time, we need to get the support from NABH as well as in terms of government authority also they do support for the international collaboration. So as you many of them are aware of, ACBC also started promoting our medical tourism part. So international at the same time, national bodies at the same time we can also invite from foreign national affiliates. At the same time we can also connect with the embassy part. At the same time we can able to get in touch with authorities where we can also have our brand to be projected on a safer manner. Sir? Is there any authorized facilities there for medical tourism? Currently in India we have NABH accreditation for MVT facilitators. Okay. Apart from that there is not much regulations. So government is in the process of that. So maybe over a period of time we will have that in place. So Sabhavati sir, could you please give your inputs? ஸோ பேசிக்காக அவங்க சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் NABH பேசிக் ஸ்டார்டட். அந்த NABHோட நார்ம்ஸு NABH வந்து கனெக்ட் ஆனால் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கல் டூரிசம் நான் போக முடியும். தென் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின்ட் கமிஷன் இன்டர்நேஷனல் நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டைரெக்டாக நம்ம டீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதர் கண்ட்ரீஸில் நமக்கு மொபிலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓவரால் மினிஸ்டர் ஆஃப் டூரிசம், மினிஸ்டர் ஆஃப் காமர்ஸ், மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த், மினிஸ்டர் ஆஃப் ஆயுஷ், மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ், NABH இது எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ நேஷனல் மெடிக்கல் அண்ட் வெல்னஸ் டூரிசம் போர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது நம்மகிட்ட. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்டையராக இங்கே மற்ற ஸ்டேட் எப்படின்னு தெரியல, பட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மெடிக்கல் டூரிசம்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணி தரதுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒர்க் அவுட் பேசிக்காக இருக்கிற NABH நம்ம சர்டிஃபிகேட்ஸ் NABHலேயும் முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸும் காலைல சொன்ன மாதிரி எல்லா சர்டிஃபிகேட்டுமே வந்தக்கப்புறம் தான் NABH வரும். NABH வந்துச்சுன்னா நம்ம குவாலிட்டி சர்வீஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ பேசிக்கானது இவர் இளையா சார் சொன்ன மாதிரி நம்மளை வந்து விஷுவல் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணி வருவாங்க. பேசி என்கொயரி பண்ணுறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் வெப்சைட்டில் என்கொயரி பண்ணுறதுக்காக இருந்தாலும் உங்கள் சர்வீஸ் அதில் அப்டேட் சார் சொன்ன மாதிரி அப்டேட்டில் இருக்கணும். ஸோ பேசிக் லைசன்ஸு, நம்ம ப்ராசஸ்ஸு, மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு பேசிக் நம்ம வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ கிரியேட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் வேல்யூ கிரியேட் பண்ணுறப்ப தான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த லைசன்ஸ்லாம் பெட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்ம வில் கோ டு. Thank you, sir. Let's hear from Darshan sir. Thank you. So legal aspect and the documentation, I will speak about the documentation which is needed when you want to bring in an foreign nationality or NRI patients into your country. So India is right now giving a medical visas, which I was talked about in a previous one. Medical visas to acquire a medical visa you have to give, as a hospital we have to give 3 letters. One is Ayush letter, you FRRO register pannite, you have to give them a Ayush letter. Second one is we have to give them an invitation letter, which is a format for that, which is basically available in Google. You have to give them an invitation letter. And third one is the appointment letter, that so and so date this person is going to stay in my hospital for this kind of a treatment. Last time before this there were times where visas there will not be mentioning any hospital names. They can take appointment from any hospital, XYZ hospital, and they can go to any XYZ hospital. But right now, in visa itself, the hospital name is being printed. So you will not miss any patients out. So these are all the documentation sides when we come to acquiring the international patients. And right now, we have been approached. Last 1 month, we were in discussion with one of our very well-known branded airline. They want to create a separate sector. Now, every business class, economic class, and they want to create a separate sector for the medical patients to onboard them. So they will know how many patients are coming and what are all the infrastructure they have to do inside the airport to carry them. So adukana thaniya oru sector they are right now creating, like how we have economic class and business class. So these are all the things which is coming up right now in India and medical value travels. So hopefully by 2035 we will be
getting more number of revenues by doing all these things. So that's it from me. Thank you. One more point I added is that there is a spiritual tourism. Spiritual tourism is happening in Tamil Nadu. Like, for example, I was in Tanjavur. So there is after the Ponniyin Selvan movie, that big temple is crowded with the people from foreigners, and also we can attract people with the along with the spiritual tourism, not only for treatment. The attendants they can go after treatment about nearby area. So for example, Salem now they can go for haircut. There are a lot of temples in nearby Salems, and even I am in Nagarkoil now. The Kanyakumari is having a lot of people coming from foreign as well as from northeast states like Assam, Guwahati, and also small hospitals can do it through with the spiritual tourism also. And one important point is that for patient or foreigner tourists visa varanga, suddenly they have fell sick in the hotel. So whether you can treat it, treat panna mudiyuma, whether you will accept it or not accept it. In emergency cases, we can accept Yeah, it. so you can accept it. There is no need for the medical visa. The same travel visa you can apply as a part of FRRO. You can send the documents till 180 days or the travel visa period. It is applicable. There is no need for a separate medical visa in case of minor treatments and all. So if it is a major treatments, they should convert the travel visa into a medical visa. There is a lot of support from government also. So we can treat any patient coming to hospitals. Even as a foreign patient also we can treat them. Only thing, we have to send the documents properly before giving any treatment. So these are my 2 points. Thank you. So with this we will conclude the discussion. So the key point on this topic is that the statutory clearances part that we need to take very seriously, because legal things, it's like a glass door. We won't see it until we hit. So we need to take it very seriously. And second part about the branding. We were talking a lot about branding in this discussion. So when the international patients come, they search online and they do a research about our hospital. So the branding has to be very strong, and we should communicate what are our core services. So all that very important. And another important aspect is about the consents and the patient educations and the pricing. Whatever services we are delivering, we should have a clarity on how much we are charging for that, and we should be able to communicate that to our patients very well in advance, so that they will have an idea about how much is going to cost and what are the services they are going to get. So I think overall you got some inputs about MVT, and as he mentioned, the government of Tamil Nadu is giving a lot of opportunities, a lot of support to promote medical tourism. So I think you can avail those opportunities, and we are all there to support if there is any hospital required any kind of support from us. And if you have any questions, we are happy to take some questions. Thank you. And is there any difference in doing the registration for foreign patients? No, there is no difference in registration. Only thing is that if a foreign patient is coming to you for treatment, you need to know that is he coming on a medical visa? That's our documentation part, I think. Yes. And another important aspect is that if the patient is getting admitted in the hospital, we need to file the C form. If it is on an OP basis, you are coming and discharging on the same day, we don't need to do that. But if the patient is admitting in that hospital, we need to immediately file the C form. And since I mentioned about medical visa, I need to clarify one more thing. If any patient, since we are all in Tier 2 cities, so if any patient gets sudden illness, some fall or some kind of fever or something, if suddenly if they get any diseases because they came as a tourist, but in between if they get any diseases, we can treat those cases, so that we don't need to change the visa and all. But only thing is that their primary purpose of travel should be tourism. A medical patient should not come in tourist visa and get treated. Earlier we used to allow that, but nowadays the FRRO and all, they are very strict on that. So those legal aspects we need to comply.
Sir, I've got a question to Mr. Shiva Prasad, sir. Yes, please. So you've been talking about cost estimation, that we have to inform them in advance, of course, and that's the reason they come to a specific hospital, because I was into medical tourism, so I wanted to ask this question. How do you navigate if there is an increase in budget when they come in? Because you know, those foreign patients are so much naggy, sorry to use the word, but of course that's the reality. So how will you navigate that? Communication is the key. We need to tell them clearly that why the cost is increased, because we have given them a promise that we will be getting it treated at this cost, and if there is any increase, it has to be justified. If there is any medical complication, or if the patient has changed their preference, sometimes the implants and all, they change the implant. So if there is any logical reason, we need to communicate it in a logical way so that they can understand. Of course, sometimes the patients will again bargain and all those things will happen, but that's part of the game. What are the upcoming medical tourism events which are there in the calendar which you can enlighten us so that there is an action plan right after this? Okay, there is one event immediately. There is in Cochin. It is Kerala Health Tourism Conclave. It is going to happen on October 30 and 31st. It's organized by CIA. And I think Sanjeevni, You have something in London, is what you told me. yeah, there will be some events in Tamil Nadu as well. So I think he will be able to communicate that better. Yeah, we have two events actually upcoming. One is CA is doing a mid-clave on Chennai Radisson on same October. That is one event. And another one event is we are taking hospitals to London on November 4, 5, 6. It's a WTM event which will be covered by 180 countries. 180 countries attending the event, and there will be more than 46,000 delegates will be attending the event. So there is another one event which is going to help. Thank you. Thank you. So thank you, my fellow panelists. It was a very insightful discussion. Thank you for your inputs. And thank you to the audience as well. You are the you are the support for the discussion. So thank you so much for our patient listening.